close my eyes. I've been acting for a long time. I've played a lot of theater. I've sung and prayed because I was sure it would happen eventually. I'll definitely be selected in a movie and play my first star role. I said star. A star with 5 points. No, 4 petals. 4 purple petals. برای پیروز و احتمال انقراضش برای سگ‌های بیگناه ممنوعه. Oh my god. Forget it. Back to the flower. A flower with 4 magenta petals and 6 stamens and 3 stigmas. Oh, I see him. So what did you do for the role? I don't know, I have to try to open up more, but I'm just feeling a little nervous, so. I'm confused. Why'd you have to tell that girl that you were interviewing a Nobel laureate? Well, I'm a senior. She's a freshman. I know, but what does it have to do with her? The world of journalism. The world of journalism? Your tea is cold. I always drink cold tea, you know this. Well, drink it. I don't know what to do about this role. What happens if I can't fulfill it? Look, I'm supposed to be a flower from the Eradicate family, which is underground for most of the year and then it blossoms in the winter. So like a plant with a family? Yes. It has like a yellow cormus, it's kind of golden color. It helps to not dry it out. Fascinating. Well, how do you think I should play it? I'm sure he'll tell you. The flower? Yes, the flower. No, the director. My aunt called my mom from Iran. Said the women are starting a revolution. Oh, I heard a female student was killed because of a scarf. Yeah, I saw that one last week. It really scared me. Yeah. Scarf police, SP, pants police, BP, customs police, CP. It's terrible. Oh yeah, but it's funny how much police they have. I guess we just have to laugh at terrible things. Wow, my tea's gotten really cold. I thought you liked iced tea. I said I like cold tea, not iced tea. What's the difference? I put a little saffron in there, so it kind of helps with the stress. Wow, you're really immersing yourself in your role. Hi, I'm a journalist, and I'm here in DC today to listen to the thousands of people protesting for Iranian women's rights. Here because of many reasons, for women's rights, for human rights, and for environmental rights. Thank you so much for granting this interview and giving me your time. So I'd like to start by asking you to give a brief historical summary of women's rights movements in Iran. با کشته شدن دختر جوانی در سپتامبر 2022 در خیابان به دست مامورین حکومتی جنبشی شروع شد که شعارش زن زندگی آزادی بود. خیابان‌ها پر شد از زنان و مردان و دختران و پسران جوان و حتی پیر که با دادن این شعار مخالفت خودشون رو با جمهوری اسلامی اعلام می‌کردند. متاسفانه بیش از 500 نفر در خیابان کشته شدند. به گفته حکومت بیش از 20,000 نفر دستگیر شدند. تا الان 9 نفر به خاطر شرکت در
تجمعات خیابانی اعدام شدن. و البته میدانیم طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی شرکت در تجمعات و راهپیمایی در خیابان آزاده. یعنی مردم مرتکب هیچ کار خلافی نشده بودند، اما این چنین سرکوب شدند. مردم از فقر اقتصادی و از قوانین نامناسب و به طور کلی از استبداد دینی خسته شده بودند. چه می‌خواستند؟ یک حکومت دموکرات و سکولار. فقط در چنین حکومتیه که تحقق شعار زن، زندگی، آزادی امکان پذیره. What are the points of the revolution in 2022 that made it stand out from previous historical events? وقتی که ما به جنبش زنان نگاه میکنیم میبینیم مثل زنجیره. در حقیقت هر جنبشی زیربنای جنبش دیگری بوده، هر اعتراضی زیربنای اعتراض دیگری بوده. فقط میتونم بگم در جمهوری اسلامی اعتراضات از 8 مارس 1979 شروع شد و تا به الان مرتباً به صور مختلف و در زمانهای گوناگون خودش نشون داده. برای برابری زنان در ایران هزینه زیادی دادند و وقتی که یک جنبشی حاضر به دادن هزینه است مطمئن باشید که بالاخره پیروز میشه. پیروزی از آن زنان ایران است، دیر یا زود. Saffron is a symbol of femininity in Iranian culture. But what are the conditions of Iranian women themselves now? When I'm on stage, I feel like several other actors are acting behind me, all of them like the golden cornice of Saffron, slept under the soil for a long time and have no choice but to grow, like Iranian women who had to be stifled for years, but now they have no choice but to grow. So we have no choice but to grow and to flower.
the end of autumn, when the initial cold of winter dries its wings on the soil, the saffron flowers, which have spent 6 months of summer and autumn dormant, finally bloom. Afghan children go to saffron fields and start picking flowers. Whoever picks more flowers will get more money. The saffron flowering season, which is associated with the beginning of the school year for Afghan children, is a seasonal and easy job that can cover the educational expenses of Afghan immigrant children in Iran. But saffron is not just a seasonal income for students. Women on the edge of the Iranian deserts take out saffrons from the middle of the flowers and participate in its processing. This fragrant and colorful plant is very useful for menstrual health, and it completely prevents menstrual cramps. Also, Iranian women use its color in traditional cosmetics and its smell to make traditional perfumes. Iranian women also prepare very colorful and fragrant dishes with these expensive spices. And perhaps the most valuable gift of Iranian women to each other is saffron. Okay, that's good. Cut. Sorry, I'm getting a phone call. I have to go answer this. Hey. Yeah. Okay. So you're gonna watch the game with friends? Yeah? Okay. Sounds good. Okay, bye. Can I ask, what happened in 2022 that made the people of Iran consider it a revolution? What was the turning point from movement to revolution? اون چی که در سپتامبر 2022 شروع شد انقلاب سیاسی نبود، هرچند هدفش براندازی بود در حقیقت، اما یک انقلاب فرهنگی بود. مردم ایران در اون تاریخ نشون دادن دیگه ارزشی برای مرگ و شهادت قائل نیستن. شعارشون زندگی بود. اونا نشون دادن یک زندگی نرمال و عادی میخوان در همین دنیا، نه در آخرت. اونا نشون دادن تفاوتی بین انسانها نیست. این انقلاب فرهنگیه. در انقلاب فرهنگی دیدیم حتی زنانی که خودشون سالها محجبه بودند، با حجاب بودند، آمدن به خیابون و کمک کردند به زنهایی که بدون حجاب میرفتن تو خیابون و اعتراض میکردن. و همچنین دیدیم زنانی که مسلمان بودن و همیشه حجاب داشتن در همراهی با زنان حجاب از سر برداشتن. نمونهش خانم دکتر صدیقه وسمقی، پژوهشگر و استاد علوم دینی، دیگه حجابشو برداشت. گفت اینکه اگه قراره شما به این صورت اینقدر به مردم ستم بکنید که برای یک خواسته جزئی اینقدر آدم بکشید، اینقدر ظلم بکنید، من دیگه این روسری رو نمیخوام. یا مثلا گوهر عشقی، مادر ستار، یه پیرزنی در حدود 80 ساله، همیشه هم با روسری بوده، روسریش جلوی دوربین در آورد، گفت من نمیخوام دیگه. در حقیقت اون چه گفت اتفاق افتاد، جنبش نبود، انقلاب سیاسی نبود، انقلاب فرهنگی بود. و میدونید انقلاب فرهنگی برگشت ناپذیره. What has the revolution achieved so far? دموکراسی از دروازه حقوق زن وارد یک کشور میشه. به همین دلیل ما دیدیم در این انقلاب فرهنگی مهسا مردا واقعا جانفشانی کردن.
افرادی که اعدام شدن همه مرد بودن، پسر جوان. میدونستن پیروزی زنان مقدمه پیروزی های دیگری است. همراه شدن و این بزرگترین دستاورد زنان بود. یعنی در حقیقت هوشیاری اونها رو نشون داد که چطور مردها رو هم همراه کردن به خودشون. What do you think the future of the women's revolution in Iran holds? مطمئن باشید دموکراسی به ایران خواهد آمد. پیروز شدن به این معنا نیست که فقط روسری سرشون نباشه. پیروز شدن به این معنا که به برابری کامل در تمامی زمینه‌ها دسترسی داشته باشن. این قوانین عوض بشه. در زمینه اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی باید به برابری برسن و این آینده مسلماً آینده روشنی خواهد بود. این یک مبارزه است که زنها خودشون رو آماده کردن. هر چقدر طول بکشه این مبارزه رو ادامه بدن با هر هزینه‌ای. How does the revolution in Iran, or how can the revolution in Iran inspire oppressed women all over the world to affect change? دنیا به صورت یک دهکده جهانی در اومده. اینترنت همه ما رو به هم وصل کرده. هر اتفاقی که هر جا بیفته دیگران هم میدانند، میبینند، تأثیر میپذیرند. بنابراین پیروزی جنبش ما مسلماً تاثیرگذار در سایر جنبش‌های جهان، خصوصاً جنبش زنان در خاورمیانه و در کشورهای اسلامی خواهد گذاشت. What are the different aspects of the revolution in Iran, like culturally, environmentally? What are the women of Iran coming together over to protest and fight for their rights? وقتی که در یک انقلاب یا در یک جنبش اجتماعی فرهنگی شعار زندگی داده میشه، آیا زندگی بدون محیط زیست امکان پذیره؟ در کشور ایران بسیاری از مردم حتی آب نوشیدنی ندارند. مردم در نقاط دورافتاده سیستان و بلوچستان مجبورن ساعتها توی صف وایسن که آب بگیرن. بسیاری از روستاها و بسیاری از کشاورزان زندگیشون از دست دادن به خاطر عدم برنامه‌ریزی درست و سدهای غلطی که ساخته شد. زندگیشون از هم پاشیده شد، مجبور به مهاجرت و حاشیه نشینی شدن. بنابراین از دل زندگی مسلماً محیط زیست هم برمیاد و میدانید حتما با سابقه ترین اینجای محیط زیست رو زنان درست کردن در ایران. ما نمیشناسیم. TV was broadcasting football and social media keep reporting about the dead. People gathered together under the pretext of watching football and shared the news of their protest. دیگه یه سری محدودیت‌هایی که مخصوصا واسه زن‌ها خیلی بیشتر از حجاب اجباری، مثلا ما حتی استودیو نمی‌تونیم. بحث خیلی بیسیکیه و انقدر شنیدین که الان بگم اذیت میشید، اما همه اینا خودمون می‌دونیم. و خب اونجایی هم که انسان کمال‌گراست همیشه به اون خوبه نگاه کنه و میخواد بشه اون خوبه. میگه من چرا اون نوجوانی که داره تو نیویورک تو لس آنجلس زندگی میکنه نیستم. میگه همیشه من به شخص با خودم فکر کردم که چرا من چی من کمتره که بخوام تو ایران دنیا بیام که حتی دغدغه هایی که اون داشته باشه من نداشته باشم. یعنی هنوز تو پله اول هرمی گیر کردم
خوراک پوشاک مسکن. حالا پوشاک و مسکن هم بزنیم کنار، اصلی همون خوراکه. یعنی الان تقریبا یه سالی شده که همه دچار مشکلات خوراکمون. Someone posted a story that when you go out, wear a mask so that the traffic cameras don't recognize you. One of the university professors was imprisoned. Well, good professor definitely don't put their back on a student. And the Iranian women's revolution was full of dance, even in its most difficult moments. A flower tries its best to get out of the soil and live in the open air, but when it reaches the open air, a hand comes and picks it, then tears its petals into pieces, because it is the red stigma in the middle that is the most valuable. That red stigma is also subjected to stone pressure and then dried in the oven, but at the end it will be full of aroma, full of color and full of taste. A perfume that smells like a woman, a taste that gives a taste of life, and a color that... I don't think freedom is red. Freedom is white. Although we blush for it every day, we get injured and killed because of it. I see purple flowers everywhere on the ground. I see where life once was and where life can still be. The potential for both. An Oriental legend says, when people are killed by a tyrant, they are reborn in another place. Maybe we have been killed in previous protests or previous revolutions or previous movements for freedom, because we never die for freedom, but we live for freedom. زندگی آزادی